Всем привет. Мы все еще делаем to-do лист. Сегодня у нас сегодня у нас на повестке дня будет сделать storage локальный. You will learn more about this language lesson, but it doesn't hurt you. Keep in mind you cannot store functions in JSON, so you'll have to figure out how to add methods back to your object properties. So you'll have to figure out how to add methods back to your objects properties once you fetch them. Using the web storage IP. The web storage IP provides mechanisms by which browsers can securely store key value pairs. This article provides a walkthrough on how to make use of this technology. Basic concept. Storage objects are simple key value stores, similar to objects, but they stay intact through page loads. The key and the values are always strings. The key and the values are always strings. Note that with objects, integer keys will be automatically converted to strings. You can access these values like an object or with the storage get item and storage set item methods. Local storage, color setting. The computer also hears that the data is only accessible on the computer created on, even so it's pretty handy. Set up a function that saves the project and to-dos to local storage every time a new project or to-do is created, and another function that looks for the data in local storage when your app is first loaded. Additionally, here are a couple of quick tips to help you not get tripped out. Блин. Может сначала сделать функционал. Ну, функционал я создания проекта я сделал. Может еще доделать функционал создания этого тасков. И только потом уже заморачиваться за сториджем.
Так. And that it also be in JSON format. You'll learn more about this language later. Let's but it hurt you. Keep in mind that you cannot store functions in JSON, so you have to figure out how to add methods back to your object properties once you fetch them. Ну, вроде я понимаю, как сделать вот это. Или нет, ну посмотрим. It's recommended to use web storage IP. Remove item to prevent the pitfalls associated with using plain object as key value stores. The two mechanisms within web storage are as follows. Session storage, maintaining a separate storage area for each given origin. Session storage maintains a separate storage area for each given origin that's available for the duration of the page session, as long as the browser is open, including page reloads and restores. Local storage does the same thing but persists even when the browser is closed and reopened. These mechanisms are available via the window session storage and window local storage properties. To be more precise, in supporting browsers, the window object implements the window local storage and window session storage objects, with which the local storage and session storage properties are members of. Invoking one of these will create an instance of the storage object through which data items can be set, retrieved, and removed. A different storage object is used for the session storage and local storage. Different storage objects is used for the session storage and local storage for each origin. They function and are controlled separately. So for example, initially calling local storage on a document will return a storage object. Calling session storage on a document will return a different storage object. Both of these can be manipulated in the same way but separately. Feature detaching local storage. Testing for availability. This IP is available in current versions of all major browsers. Testing for availability is necessary only if you must support very old browsers or in the limited circumstances described below.
To illustrate some typical web storage usage, we have created an example imaginatively called web storage demo. The landing page provides a control set that can be used to customize the color, font, and the decorative image. When you choose different options, the page is instantly updated. In addition, your choices are stored in local storage. In options, the page is instantly updated. In addition, your choices are stored in local storage, so that when you leave the page and load it again later on, your choices are remembered. Also provided an event output page. If you load this page in another tab, then make changes on your choices in the landing page, you will see the updated storage information. Put it as storage event is fired. Example pages live using the. You can also check out the source code. Local storage state item background color. Set styles. Блин, так это придется переписывать. To start with, we test whether the storage object has already been populated. With local storage get item background color. That's the secure color.
Mhm. With styles. Hmm. Well. Mhm. The storage get item method is used to get the data item from storage. In this case, we're testing to see whether the background color item exists. If not, we run populate storage to add an existing customization values to the storage. If there are all the values are there, we run set styles to update the page styling with the stored values. The storage. Notes above values can be retrieved from storage using
Returns data value, for example. First, three lines grab the values from local storage. Next, we set the values displayed in the four mounts to those values to keep in sync. When you load the page, finally we update the styles decorative image on the page, so your customization options come up again on reload. Setting values in storage is used both to create new data items and, if the data item already exists, update existing values. This takes two arguments: the key of the data item to create, modify, and the value to store it in it. Okay. Populate storage. То есть нам нужно тоже делать функцию populate storage, но только когда мы создаем объект. То есть мы создаем объект, в этот момент он популяризирует storage, заполняет storage, а потом из этого storage мы берем дату и отображаем ее на экране. Привет. В local storage можно хранить только текстовые значения, поэтому, чтобы хранить объект, его надо стрингифировать и парсить. И
Блин. Есть настройки? Parse local storage get items and key. Чтобы JSON parse не ругалась, если в самке ничего нет. Local storage set items and key. А самки это объект? Да. Его надо парсить. То JSON парс не ругалась, если в самке ничего нет. Local storage set items and key. Парсит объект в строку. JSON stringify наоборот. Объект фигачит в строку, который можно хранить в local storage. Объект, который мы... Сейчас. Я это видел, похоже. Stringify, наоборот, объект фигачит в строку. В local storage можно хранить только текстовые значения. Чтобы хранить объект, его нужно стрингифицировать и парсить. Так. Смотри, подожди. Вот у меня функция, которая создает, точнее не создает, вот функция create project, которая создает объект, а тут она его пушит в массив. Мне кажется, мне сначала нужно доделать функционал, который просто работает у меня,
а уже потом делать storage. Потому что мне же нужно отображать... а, ой, не то. Мне же нужно отображать на экране все это. А соответственно, чтобы отобразить на экране, мне нужно create project сделать так, чтобы оно сначала в storage запихало, а потом, когда мы будем... тоже можно в строку. А когда мы потом будем, соответственно, выводить элементы на экран, то мы должны будем из сториджа их брать. У меня сейчас пока нет такого функционала, который отображает существующие проекты. Ты можешь изменить массив project и его записывать в storage при изменении. Можешь изменить массив projects и его записывать в storage при изменении. Но нам же все равно нужно для того, чтобы отобразить элементы, брать их из сториджа, а не из массива. То есть этот же массив будет пустой, а нам его нужно будет, ну, то есть когда я перезагружу страницу, этот массив в самом JS будет, ну, станет пустым. И нам его нужно будет заполнить из этого, из сториджа, правильно? Вот эти вот задания. То есть все вот эти первоначальные изменения, то есть все добавления и создания проектов, оно сначала все должно идти в storage, а потом из сториджа уже я его должен вытягивать все данные и распределять по странице. Одновременно и в storage, одномоментно и в storage и рендерится. Окей, давай. Блин, хорошая у тебя работа. Блин. Так это еще, я так понял, а, объект в JSON файле без методов будет? Без вот этих вот всех.
Куда они просто пропадают? И все. Их не существует. Вообще нужно разобраться, что это делает. Static method parses a JSON string constructing the JavaScript value or object described by the string. An optional reviver function can be provided to perform a transformation on the resulting object before it is returned. Мгм. Так, то есть парс это берет JSON объект и переобразовывает его в JS объект. The string to parses a JSON see the JSON object. Так, in function this prescribes how each value originally produced by parsing is transformed before being returned. Non-callable values are ignored. The function is called with the following arguments: key, the value, the object, array, string, number, boolean, or null value corresponding to the given JSON text. Exceptions. То есть мне в JSON файле нужно сделать array проекты, в которых будут храниться мои проекты. Parses a JSON string according to the JSON grammar, then evaluates Не, подожди, это спойлеры, я хочу сам додуматься. Так, хорошо, оно вывело... Оно вводит объекты. Мгм. Хорошо. Parse a JSON string according to the JSON grammar,
then evaluates the string as if it's a JavaScript expression. Now, the only instance where a piece of JSON text represents a different value from the same JavaScript expression is when dealing with a proto key. See object literal syntax with JSON. Is when dealing with a proto key. The reviver parameter. If a reviver is specified, the value computed by parsing is transformed before being returned. Блин, мне музыку сбивает. Is called when the object containing the property being processed has this and two arguments, key and value, representing the property name as a string. The property name and the string info arrays and the property value. If the reviver function returns undefined, returns no value. For example, if execution falls off the end of the function, the property is deleted from the object. Otherwise, the property is redefined to be a return value. If the reviver only transforms some values and not others, be certain to return all untransformed values as S. Otherwise, they will be deleted from the resulting object. Similar to the replace parameter of JSON string F5, reviver will be last called on the root object with the empty string as a key and the root object as a value. For JSON text parsing to primitive values, a reviver will be called once. Note that reviver is run after the value is parsed. For example, numbers in JSON text will have already been converted to JavaScript numbers. For example, numbers in JSON text will have already been converted to JavaScript numbers and may lose precision in the process. To transfer large numbers without loss of precision, serialize them as strings and revive them to big ints or other appropriate arbitrary precision formats. Так. Что-то я не понял, что ревайвер делает. Key value. Turn value. То есть он пробегается через все ключи, да? Один, два, три. Один, два, три, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 3 пустота. Почему? Using reviver when paired with a replacer of JSON stringify. In order for a value
to properly round trip. That is, it gets deserialized to the same original object. This serialization process must preserve the type information. For example, you can use the replacer parameter of JSON stringify for this purpose. Maps are normally serialized as objects with no properties. We can use the replacer to specify the entries to be serialized. New map. Что такое map? JSON text stringify. It has no syntax space for annotating type metadata. In order to revive values that are not plain objects, you have to consider when the following is serialize the entire objects to a string and prefix it with a type tag. Guess based on the structure of the data, for example, an array of two members array. If the shape of the payload is fixed based on the property name, parse does not allow trailing commas. Allow single quotes. Окей. Ну вот тут. The JSON stringify static method converts the JavaScript value to a JSON string. Option replacing values if a replacer function is specified, or optionally including only the specified properties if a replacer array is specified. Console log JSON stringify. New number, new string, new boolean false. JSON stringify x undefined function symbol. Okay. New date 2006 02 1545. Жесть, что это такое? Value replacer space. The value to convert to JSON string, a function that alters the behavior of the stringification process, or an array of strings and numbers that specifies properties of value to be included in the output. That alerts the behavior of the stringification process on or an array of strings and numbers. The array strings and numbers that specify properties of value to be included in the output. If replacer is an array, all elements in this array that are not strings or numbers, and that in this array that are not strings or numbers, strings or numbers, either primitives or wrapper objects, including symbol values, are completely ignored. If replacer is anything other than a function or an array, all string keyed properties of the object are included in the resulting JSON string. То есть функция, которая
изменяет поведение стрингификации или array этих строчек или и чисел, которые уточняют properties value, которые будут включены в output. Если replacer array, все элементы в array, которые не строчки или цифры, игнорируются. Если replacer что угодно, кроме как функция или array, все строчно-ключевые properties of the object будут, включены в результат. A string or number that used to insert white space, including indentation, line break, characters, etc. into the output JSON string for readability purposes. If this is a number, it indicates the number of space characters to be used as indentation. This number indicates the number of space characters to be used as indentation, claimed to 10. This is any number greater than 10 is treated as if it were 10. Values less than 1 indicate that no space should be used. If this is a string, the string or the first 10 characters of the string. If it's longer than that, is inserted before every nested object of array or array. If space is anything other than a string or number, can be used a primitive wrapper object, for example, is null or not provided, no white space is used to return value. A JSON string representing the given value or undefined. Exception. Type error thrown if one of the following is true. Value contains a circular reference encountered. Description. JSON stringify converts a value to the JSON notation that the value represents. Values are stringified in the following manner. Values are stringified in the following manner. Boolean number string and a big int. Obtainable via object. Objects are converted to their corresponding primitive values during stringification, in accordance with the traditional conversion semantics. Symbol objects. Obtainable via objects are treated as plain objects. Что такое symbol object? Ладно, пофиг. Attempting to serialize begin values will throw. However, if the begin has a to JSON method through monkey patching, begin prototype to JSON.
That method can provide the serialization result is constrained, ensures that a proper serialization, and very likely its accompanying deserialization behavior is always explicitly provided by the user. Undefined function and symbol values are not valid JSON values. If any such values are encountered during a conversion, they're either omitted. Any such values are encountered during conversion, they're either omitted when found in an object or changed to null. What are you? JSON stringify can return undefined when passing in pure values like JSON stringify or JSON stringify undefined. The numbers infinity and none, as well as the value null, are all considered null. Unlike the values in the previous point, they would never be omitted. Array serializes arrays enclosed by square brackets. Only array only array indices between 0 and length -1 inclusive are serialized. Other properties are ignored. For other objects, as symbol keyed, properties will be completely ignored even when using the replacer parameter. If the value has two JSON methods, it's responsible to define what data will be serialized. Instead of the object being serialized, the value returned by the JSON method when called will be serialized. JSON stringify calls to JSON with the one parameter, the key, which has the same semantic as the key parameter of the replacer function. This object is a property value, is a property name. If it's an array, the index in the array is a string. If JSON stringify was directly called on this object, an empty string. Date objects implement the toJSON method which returns a string the same as date. We stringify the strings. Only enumerable on properties are visited. This means map set will become object. You can use the replacer parameter to serialize them to something more useful. Properties are visited using the same algorithm as object keys, which has a well-defined order and is stable across implementations. For example, JSON stringify on the same object will always produce the same string. JSON stringify. Will produce the same string, and JSON parse would produce an object with the same key ordering as the original, assuming the object is completely JSON serializable. Okay. The replacer parameters. The replacer parameter can be either a function or an array. As an array, its elements indicate the names of the properties in the object that should be included in the resulting JSON string. Only string and numbers values are taken into account. Symbol keys are ignored. As an array, its elements indicate the names of the properties in the object that should be included in the resulting JSON string.
taken. Symbol keys are ignored. As a function takes two parameters, the key and the value being stringified. The object in which the key was found is provided as a replacer's this context. The replacer function is called for the initial object being stringified as well, in which case the key is an empty string. With the initial object being stringified as well, in which case the key is empty string. It is then called for each property on the object or array being stringified. Array indices will be provided and its string form is key. The current property value will be replaced with the replacer's return value for stringification. This means if you return a number string, boolean, or null, that value is directly serialized and used as a property's value. There's a number string, boolean, or null, that value is directly serialized and used as a property's value. Returning a begin will throw as well. If you return a function, symbol, or undefined, the property is not included in the output. If you return any other object or objects, is recursive stringified, calling the replace function on each property. When parsing JSON generated with the replacer functions, you would want to use the reviver. When parsing JSON generated with the replacer functions, you would want to use the reviver parameter to perform the reverse operation. Typically, array elements index would never shift. Even when the element is an invalid value like a function, it will become null instead of omitted. Using the replacer function allows you to control the order of the array elements by returning a different array. The space parameter may be used to control spacing in the final string. If it is a number successive levels in this stringification will each be indented by this many space characters. If it is a string, successive levels will be indented by this string. Each level of indentation will never be longer than 10. Number values of space are clamped to 10 and string values are truncated to 10 characters. Так, examples. Возвращает
объект возвращает true, возвращает x5. Так. Мгм. Так, понятно. New number, new string, new boolean. String keyed array elements are not enumerable and make no sense in JSON. String keyed array. Unify X это объект, где X это array. Понял. Standard Data Structures. Да я не знаю, что вообще такое. Type array. Ты тоже не знаешь, что это. JSON. This X, this Y. Угу. Понял. То есть, получается, ты еще здесь, Сикарим? То есть, получается, если нам нужно будет, ну, когда я буду выбирать, ну, парсировать объект с JSON файла, то мне нужно будет, то я могу вот этот ревайвер написать функцию, которая будет добавлять в каждый объект методы, правильно? Это так делается? Нет, так не делается, понял. Unit это unsigned integer. 8 разрядов. Окей, тогда будем по-другому делать. Так, это у нас stringify. Массив численный 8 разрядных чисел. Окей.
Yeah. Так. Я остановился. Defined. Символы я не знаю. Неисчисляемые, правильно? Properties. Stringify object create null. As a replacer. Filtering out properties if type of value string, return undefined. Return value. If you wish the replacer to distinguish the initial object from a key with an empty string property, since both would give the empty string as a key and potentially as object. An object is values, you will have no keep track of the iteration count. If it is beyond the first iteration, it is genuine empty string key. Make replacer. Return key value. Return value. Key. Omit all properties with the name as initial object. Okay. Indicate weekend months properties using the space parameter. Ident the output with one space. Так. Using a tab character mimics standard pretty print appearance. JSON to JSON behavior. And defining to JSON for an object allows overriding its serialization behavior. Object data to JSON key, return key. Если true, now I'm in the nested object under key. В данном случае this. Так, data. Stringify. Now I'm in the nested object under the key object.
Mhm. Issue with serializing circular reference. Since a JSON format doesn't support object references, a type error will be thrown if one attempts to encode an object with circular reference. Circular reference. Serialize circular reference through type error. To serialize circular reference, you can use a library that supports them. Я не знаю, что это. Помимо solution yourself. In the case where you want to store an object created by your user and allow it to be stored even after the browser has been closed, the following example is a model for the applicability of JSON stringify. Creating an example of JSON. Session screens stay true. Session screens push. Name. Понял. Now, converting the JSON string with JSON stringify then saving with local storage in the name of session. Local storage set item session. Мы сохранили объект. Example of how to transfer the string generated through JSON stringify and save local storage in JSON object again. Restored session JSON parse local storage get item session. Now restored session variable contains the object that was saved in local storage. Well-formed JSON stringify. Engines implementing the well-formed JSON stringify specification will stringify alone surrogates any code point using Unicode escape sequences rather than literally outputting long surrogates. Before this change, such strings could not be encountered invalid. But with this change, represents long surrogates using JSON escape sequence that can be encountered encoded invalid. This change should be a backward compatible.
Well, answer gates. Yeah, directly the result. Careful handle. Окей. 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 Хорошо. Так, что ты здесь писал? Так, нет, ладно, я не буду читать. Значит, я могу как-то этот local storage, ну, как файл здесь иметь, чтобы зайти в него и смотреть, что там происходит? В браузере, блин. Значит так, надо создать, наверное, отдельный модуль. Storage. Ой. Значит, что мы делаем? Нужно написать функцию, которая будет... Что нам нужно сделать? Нам нужно, когда мы нажимаем кнопку «Создать проект», нам нужно запушить этот проект в JSON файл, в массив проекты в JSON файле. Так. Так, create project. Local storage точка.
Посмотреть эти решения показывают. Эти не решения показывают. Окей, спасибо.
Projects. Тут, наверное, не стал пихать работу с локосторожем какой-то класс, типа Project или Project, потому что придерживаюсь солид. Один класс, одна ответственность. Если мы выделим класс Project, он еще не должен знать про систему хранения этих самих Projects в браузере. Может, мы в кубках захотим их хранить. Также я не должен знать, как он будет рендериться. Единственный ответственный Project простой, советский. Единственная ответственность Project это аккумулировать проекты. Constructor projects render. То есть ты предлагаешь вместо массива не вместо массива. Add projects. Стоп, пример фантазии вождется по-другому. Ну, я пытался так сделать, но оно так не работает. Почему не работает? Я не знаю, смотри. Тут 0 байтов. Подожди. Давай так сделаем.
Ты не ту вкладку открыл. Блин. Ага. Тогда работает. Хорошо. У меня есть массив. Вот же массив с проектами. Окей. Но массив, но проекты пустые.